Na mtazamaji, dakika moja imesalia kabla ya saa moja saa za Afrika Mashariki. Karibu, niko tayari kabisa kukufahamisha yote yaliyojiri hapa nchini na vile vile nje ya taifa hili la Kenya. Mtazamaji, Vincent Kerosi atakuwa akikuarifu mengi kuhusiana na mtaala wa CBC mtazamaji, ambao umekejeliwa sana na Wakenya pamoja na wazazi kuhusiana tu na gharama yake ya juu. Vile vile tutakuwa tu tukikuarifu masuala ya kisiasa, ambapo wagombea mbalimbali wa uchaguzi mkuu mwaka 2022 wanazidi kujipigia debe. Mtazamaji, tupate vipasho kisha tutazama zaidi. Taasisi ya kusimamia mitaala nchini yaahidi kuangazia malalamishi ya Wakenya kuhusu mfumo wa CBC. Alianza kukaa kama wanakataa kunipea pigili. Ananiambia ati niende nipone mkono, nitajaza wakati nitakapopona. Visa vya udhalimu wa polisi vyazidi kwenye kaunti ya Embu, huku haki ikicheleweshwa kwa waathiriwa. Thank you for accepting to see us, and I hope we'll have a wonderful 3 days. Rais wa Estonia Kasti Kajuleid afanya ziara ya kihistoria nchini Kenya, hii ikiwa mara yake ya kwanza barani Afrika. Jina langu ni AIDAH-9TH, kwa lugha ya ishara ni Jane Mwangi. Andamana nasi hadi tamati. Taasisi ya kusimamia mitaala nchini KICD sasa imesema kwamba itaangazia malalamishi ya Wakenya kuhusu mfumo wa CBC. Hisia mseto zimezagaa siku za hivi karibuni, Wakenya wakionyesha kutoridhishwa kwao na mtaala huo, wengi wakililia kuhusu gharama yake ya juu na muda mwingi unaohitajika kuwafikia matakwa mengi ya wanafunzi. Vincent Kerosi anaangazia taarifa hiyo, wakati ambapo malalamishi hayo huenda sasa yakafikia mahakamani. And here we go. His Excellency the President now launching the report. Wakati Rais Uhuru Kenyatta alipouzindua rasmi mtaala wa CBC, wengi walikuwa na matumaini mengi wakitaraji kwamba mfumo huo ungekuwa melikebu ya kuisafirisha elimu ya Kenya toka zama za mfumo wa 844 uliotumika tangu miaka 80 na kuifikisha zama za utandawazi. We can only succeed through designing and implementing a fit-for-purpose education system. Ila sasa, chini ya miaka miwili ya utekelezwaji wake, mfumo huo umekwisha tiliwa doa. Mitandaoni kumejawa na lalama si haba, wazazi wenye wanafunzi wa mfumo huo wakijikuna vichwa si tu harama ya kukidhi matakwa ya mtaala huo, bali uchovu na uchusho unaoambatana nao. Mfumo huo sasa unawahitaji wazazi kuwanunulia wanafunzi madaftari na vitabu vingi zaidi ya hapo awali, huku wanafunzi wengi walio na umri mdogo wakipewa kazi za ziada zinazohitaji kazi nyingi na muda mrefu wa kuzishughulikia. Swala hili limezua gumzo kubwa mtandaoni kiasi kwamba rais wa chama cha mawakili nchini Nelson Havi akitoa ilani kwamba atawasilisha malalamishi mahakamani juma lijalo, akitaka utekelezwaji wa mfumo huo usitishwe. Hata hivyo, taasisi ya mitaala nchini KICD imeingilia kati na kusema kwamba malalamishi yaliyoibuliwa na wazazi yatatiliwa manani na kuangaziwa ili kutafuta utatuzi. My mother used to teach me, if you have a child who tells you now, I'm supposed to carry a utensil to school, and you are married, ama hiyo mtoto ulitoa wapi? Then you think now the child is asking for you too much. Why did you produce the child in the first place? Because it doesn't have to be anything special. It is what you usually use in your environment. So please let us be fair to government as you criticize, because this is not politics. KICD imekiri kwamba huenda utekelezwaji wa mfumo huo wa CBC umekumbwa na changamoto, lakini wamewasihi Wakenya kuwa na subra, kwani bado ni kama mwana anayejifunza kutambaa. Utekelezwaji wa mtaala huo bado haujafumuliwa kikamilifu, Wizara ya Elimu na taasisi ya KICD ikigusia awali kwamba utekelezwaji kamili ungeng'oa nanga mnamo mwaka 2023. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kerosi.
Namna kinara wa chama cha ODM Raila Odinga hii leo amefanya mkutano na muungano wa wafanyabiashara wa viwango vya chini na vya kati humu nchini ili kujadili mbinu zitakazohakikisha biashara katika viwango vya chini vinanawiri. Katika mkutano huo, Odinga alipokea baadhi ya mapendekezo ya wafanyabiashara hao ambao wanamtaka Bwana Odinga kuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha matakwa yao yanaafikiwa. Cornelius Omuse na taarifa hiyo kwa kina. Small and medium-sized enterprises represent 98% of all businesses in our country today. Huku joto la kisiasa nchini likizidi kujawa na mikakati ya mifumo ya kiuchumi, Raila anaonekana kuongeza makali yake katika mjadala huo. Wafanyabiashara hao wamedokeza kwamba vikwazo vya kibiashara vinaathiri pakubwa. There is also unregulated competition from the foreigners due to lack of proper foreign investment policies, whereby you get even your neighbor can be a person from a country that is manufacturing goods, but he is also selling in your next door. Wafanyabiashara hao vilevile wanakiri kwamba wengi wao wanakumbana na changamoto ya kupata fedha za kuanzia biashara, pia utozwaji wa juu wa ushuru na serikali. Limited access to finances also has been an issue, whereby you are asked for securities and sometimes as a beginner you don't have any. There are also other issues whereby the taxes, as Madam Tricia has said, we would like to negotiate with the relevant authority. And akiwajibu wafanyabiashara hao, Raila amekariri kwamba kuna umuhimu wa wafanyabiashara wa viwango vya chini na kati kupewa msaada, huku akiomba Wakenya kuanzisha mtindo wa kununua bidhaa zilizotengenezwa humu nchini. There's need to help SMEs build a closely knit web of cooperation among themselves, build own networks and share resources so that they can maximize on the benefits of cooperation. We must establish and enforce Buy Kenya, Build Kenya policies in the public procurement, research and development support. Raila aidha amehimiza washikadau wote kuungana ili kuunda sheria zitakazolinda ukuaji wa biashara za viwango vya chini. In Kenya, we need to start with the low-hanging fruits. We need efficient and balanced public policies and ensure they are supportive of SMEs. The government. Kuhusu vizuizi katika mipaka ya mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Raila amesema kwamba kuna umuhimu wa kuondoa vizuizi hivyo ili kukuza biashara na pia uchumi. We need to remove barriers which still exist in moving goods along our borders to our neighboring country. Cornelius Omuse, Mwale wa Kirk. Na tusalie tu kwenye masuala ya kisiasa, ambapo naibu wa rais William Ruto amemkashifu Inspekta Jenerali wa polisi kuhusu utovu wa usalama unaoendelea katika kaunti ya Laikipia. Ruto amemshtumu Mtiambai akisema kuwa anatumika kisiasa katika mkutano na viongozi kutoka Narok Kusini. Ruto ameendeleza injili ya Hustler Nation huku wandani wake wakilalamikia utovu wa usalama Laikipia. Ambaye anahusika na mambo ya usalama awachane na mambo ya siasa. Porojo nyingi wanazungusha. Mimi nataka niwaambie wale walisema ya kwamba ati mimi niko na shamba kule Laikipia ekari 15,000. Mimi nataka niwaambie kwa sababu nyinyi mmesema hiyo shamba iko na ni yangu. Sasa mimi nawapatia authority. Hiyo shamba eka 15,000 mnayosema ni yangu, endeni mugawanye mupatie wananchi. We have been treated to theatrics and drama kwa sababu ya security ya deputy president hapa Karen. Now with lightning speed tuliona kamati ya bunge wakisamon Matiang'i na Kibisho for petty things, trivial issues. Na hadi sasa hatujasikia vile wanafanya to respond to the issues in Laikipia. Hii wizi ya ng'ombe imekuwa kila mahali. Hata Kajiado. Kila mahali tumekuwa na insecurity. Watu kuuliwa ofyo ofyo. Kila sehemu ya Kenya.
na hatumuoni akiweka rasilimali sehemu zote za kaunti zote. Tunamuona akibishana pale akieleza mambo ya security ya naibu wa rais. Na chama cha ANC kimesema kwamba kinafanya mazungumzo ya kumuinda gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru kujiunga na chama hicho. Akizungumza, naibu kinara wa chama cha ANC Ayub Savula amesema kuwa Waiguru ni kigogo wa kisiasa ambaye wanapania kumuhusisha kwenye mikakati yao ya mwaka 2022. Savula alikuwa akizungumza nje ya makao makuu ya EACC baada ya Waiguru kuojiwa. Actually, we are quoting Anne Waiguru as ANC. I'm here as the deputy party leader. We don't want this governor to be intimidated by anybody. We know it's because of politics. We know in Central it's so difficult to sell a certain political party and a certain individual who is contesting for presidency. As ANC, we're going to stand in solidarity with her, and we are quoting her to be one of our kingpin in Central Kenya. We are quoting her. That's why we are here. You have to quote a girl. Pole 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 pole. That's why you are standing in solidarity with her as ANC. Na mtazamaji, tunakwenda mapumziko mafupi, wacha nikunywe kopo la maji. Tutarejea muda usiokuwa mrefu. Power is sweet. It's very, very difficult for you to find a regular person, yani mse wa mtaa, amepatiwa such a position. We saw the scandal at Kenya Power, we saw the scandal at the Treasury, at Mwale. Are those people youth? They united together because of their own businesses. Power tends to corrupt, and absolute powers corrupt absolutely. In our Africa culture, when you have food in the mouth, you don't speak. Are they eating? That's why the issue of impeaching the president stopped. This is Power Brief, where we major on politics. Pastors should not be seen leading a demonstration in the streets. We never saw the others that came before us doing those things. Power Brief is now bigger and better. Every Thursday from 8 p.m. to 9 p.m. Join Cornelius Omuse, Edgar Kosgei, Edwin Kegoli, and a team of experienced political and governance analysts for powerful discussions on politics, governance and economy, only on Kirk TV. Are you looking for affordable land to begin your investment journey? PCA Housing Cooperative Society Limited brings you Baraka Gardens. Baraka Gardens prime plots are located in Juja, one of Nairobi's most sought after towns for investments. The plots are located 1 kilometer from the upcoming Great Eastern Bypass and only a few meters from Juja Farm Ardhi Shopping Center. We are offering a 40 by 80 acre plot at 560,000 Kenya shillings for members and 600,000 Kenya shillings for non-members. Book yourself a plot today with a deposit of 200,000 Kenya shillings. The installments are 60,000 Kenya shillings for members and 67,000 Kenya shillings for non-members, payable within 6 months. Baraka Gardens is a ready-to-build investment with electricity and water readily available. Get in touch with us today to become part of the bustling Juja neighborhood. We have other projects in Juja Farm and Kangudo Road. Our offices are located at Muho Avenue, South C, Nairobi. For more information, contact us on 0708 145 222. Pre-filled Holy Communion Cup is the new normal that gives churches the versatility to serve their own style of Holy Communion. Our pre-filled Holy Communion elements are sealed into a convenient single-serving container ready to use. It's easy to use and distribute while creating a safe environment with the social distancing need. We offer branded cups for your church and also offer the element for those who need it for the online service. Pre-filled communion elements provides you with a safe and hygienic way to celebrate communion. The Holy Communion elements is a first single portion serving of altar wine and wafer, red grape juice and wafer, juice and wafer. Place your order today. It is approved and highly recommended by all. Order now via WhatsApp or call us on 07999 88371 or visit our website www.holycommunionelements.com. Write us on email at communionelements@gmail.com. Holy Communion, experience the difference. 1 Corinthians 11:24-25.
Are you looking for a school, a place where you can nurture your talent? Cause Nimpa iko sawa. Nimpa iko sawa. Nasoma muziki pia na film, kuna theater na pia graphic design, kuna DJ na hata animation. Karibu Nimpa ukiwa superstar. Nimpa iko sawa. Nimpa iko sawa. Greatness comes right after Nimpa. Nimpa iko sawa. Na mtazamaji, karibu kwenye sehemu ya pili ya Mwale wa Kirk. Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu katika kaunti ya Embu yanalalamikia kuhusu kuchukuliwa kwa muda mrefu katika kutatua kesi zinazohusiana na udhalimu wa maafisa wa polisi. Kulingana na mashirika hayo, kati ya kesi 50 za aina hiyo ni chache mno zilizoshughulikiwa, na wanasema kuwa jambo hilo halifai kwani waathiriwa wanahangaika. Ni Samuel Ireri anayeuguza majeraha baada ya mkono wake kuvunjika alipogongwa na gari la polisi. Kulingana naye, alikuwa akitembea kando ya barabara gari la polisi lilipomgonga, huku akiokolewa na wanabodaboda na kukimbizwa hospitalini. Sasa alipopita alirudi nyuma tena, aliweka reverse. Hao watu walikuwa karibu, wakaanza kupiga nduru watu wa Mbonda. Kisa cha Samuel kinaaminika kuwa moja miongoni mwa nyingi zinazotendeka kwenye kaunti hiyo ya Embu bila hatua kuchukuliwa. Sasa Samuel akisema kuwa polisi aliyemgonga amemtishia mara si moja. Nikajaza statement, halafu nikaambiwa P3 nikujie Monday. Nikikuja on Monday niliporudi, walianza kukaa kama wanakataa kunipea P3. Wananiambia ati niende nipone mkono, nitajaza wakati nitakapopona. Wanachama hawa kutoka shirika la kutetea haki za kibinadamu katika kaunti hiyo wanazidi kulalamikia hatua ya kucheleweshwa kwa haki kuhusiana na visa vinavyohusu dhulma za polisi kwa wananchi. Bwana DPP, zile kesi tu zimeshughulikiwa za Embu County kwa sasa ni hizi za vijana wale wawili wa Kianjokoma. Si hao tu peke yao ambao walidhulumiwa. Mwezi huo kumedhulumiwa zaidi ya watu 20 ambao bado kuna mwingine alikufa wiki iliyopita. Wengine wanaponya vidonda vya risasi, wengine bado hawajarudi katika hali yao ya kawaida. Inaaminika Samuel Ireri amejaribu kutafuta haki asipate. Sasa mkewe akitaka serikali kuingilia kati, kwani mumewe alikuwa tegemeo kwa familia yake. Ningetaka tu ashikwe, afunguliwe faili yake, achukuliwe hatua na serikali. Ndio alifanya huyu mtu vibaya. Na siku ati ni makosa, ndio alimshika. Alimshika akiendesha gari. Kwa hivyo alikuwa anajua vile alikuwa anafanya. Kuna mwingine alikanyanga hapo tu na akamlipa 15,000. Ifanya fast tracking ya hizi kesi ili hata wanakinjinji pia Embu County na kaunti zingine Kenya mzima waweze kutulia after kushughulikia hizi kesi zote. Haya yanajiri huku kesi hii ikihusishwa na ile ya mandugu wa Kianjokoma, ambapo sasa polisi wahusika wanazuiliwa, ilhali Samuel na waathiriwa kama yeye bado hawajapata haki. Namna Wizara ya Usalama wa Ndani imezindua kikosi maalum kitakachopambana dhidi ya pombe haramu zinazouzwa kwa Wakenya. Waziri wa Usalama wa Ndani Daktari Fred Matiang'i amesema kwamba kikosi hicho kitaanza kazi mara moja, na kuongeza kuwa serikali italazimika kufanya mabadiliko ya vikosi vya usalama katika kaunti ya Laikipia ili kuwadhibiti wavamizi waliosumbua eneo hilo la Olmoran. Verse 4 and 5, it says, akizungumza alipokutana na makamishina wa kanda na wale wa kaunti, Waziri Matiang'i amesema kwamba wafanyabiashara wa pombe haramu wamekuwa wakitumia mianya iliyopo ili kuendesha biashara hiyo inayowaweka hatarini wananchi wa Kenya. So hiyo ni shida tuko nayo. And now we must walk the talk. So I want reviews beginning now. We must review our officers wale tuko nao. DCCs, in any case, by the way, and then if I ask you particular regional commissioners, because you are always dealing with an expansive
and huge group of people you are looking at. I mean, Kianda, a drunk chief, how does he help you? Uzinduzi wa kikosi cha pamoja kitakachokabiliana na biashara hiyo haramu kunatarajiwa kubadili hali, siku 30 zijazo zikiwa na umuhimu mkubwa katika vita hivyo. The reason why we are not very successful in most of these campaigns is because of that issue of compromise. Where watu wengine ni marafiki zetu. Hayo yakijiri, Waziri Matiang'i amesema kwamba utovu wa usalama katika kaunti ya Laikipia unaosababisha na wizi wa mifugo huenda unachangiwa kisiasa, huenda unachochewa kisiasa, na kwamba serikali imechukua hatua za kufanya mabadiliko ya walinda usalama eneo hilo ili kudhibiti hali. In terms of reconfiguring our deployment and working in that area, we are not now worried about containment, because you see what has happened in Laikipia, it's almost like seasonal. Every time we approach an election, this thing flares up. And when we cross the election, many of you have worked in that area as DCCs before or something, you understand this. Huku uchaguzi wa mwaka ujao ukijongea, sasa vikosi vya usalama vimetakiwa kuwa makini hata zaidi, na pia kuwachukulia hatua kali wanasiasa wowote watakaojaribu kuwachochea wananchi. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kirosi. We have come before you and we have given. Rais wa Estonia Kasti Kajuleid amewasili nchini Kenya kwa ziara ya siku 3. Katika shughuli za leo, rais huyo ameandaa kikao na Rais Uhuru Kenyatta na kujadili masuala ya uhusiano kati ya mataifa yote mawili. Chris Ambo anaarifu kuhusu ziara hiyo ya kwanza ya Rais Estonia barani Afrika. Ni ziara ya kihistoria kwa rais yoyote wa Estonia kuzuru bara Afrika. Leo historia kinakiliwa kufuatia kuwasili kwake rais wa sasa wa Estonia Kasti Kajuleid nchini Kenya kwa ziara rasmi ya siku 3. Welcome. Really wonderful to have you with us. Katika ikulu ya Nairobi, Rais Uhuru Kenyatta alimpokea Rais Kajuleid kwa kikao cha pamoja kujadili uhusiano wa mataifa yote mawili. Kwa masaa kadhaa, rais pamoja na baraza la mawaziri wakifanya kikao kujadili uhusiano wa Estonia na Kenya katika sekta mbalimbali. I believe we have a lot we can learn from each other. The progress that Estonia has made, especially in the digital and technology world, is an area where Kenya is a leader on the continent. Kwenye ziara hiyo ya kipekee, Rais Uhuru Kenyatta ameongoza majadiliano kuhusu kuboresha nafasi ya kibiashara kati ya Estonia na Kenya. I believe we have a lot that we can share together, learn together, especially in the provision of government services, in the provision of health, and other such areas, making life easier and more manageable for our people. Baada ya makubaliano, Kenya na Estonia wametia saini makubaliano ya pamoja kushirikiana katika masuala ya afya, hususan kuhusu chanjo kudhibiti COVID-19. Kadhalika, marais wote wawili wakiafikia kuboresha uhusiano wa pamoja katika teknolojia. We had a chance, for example, to talk of how Estonia has made huge milestones in terms of their startups moving to be unicorns, and the challenges that we have with our startups and why they are not able to move to that next stage, and how we can collaborate and work together with our friends in Estonia to develop our startup businesses and take them to the next level, which is something that we have not been very successful in doing. So we both realize that the startup community can only, grow, and the unicorns can only be bred if there is a kind of fertile breeding ground for them. And this is the equal treatment of new economy on par with the old economies, that there will be no this kind of risks associated. And of course we have our business delegation with us, so many of these companies have done things back home, but also already in the other countries. So I see we could actually take it from here and really move forward. Japo uhusiano wa Kenya na Estonia haujakuwa hadharani, Rais Kenyatta ameshinikiza uendelevu wa Kenya kuvuna kutoka kwa uhusiano wa kidiplomasia. Rais wa Estonia Kasti Kajuleid akiguzia swala la usalama, amani na uhusiano mwema.
We are also working together in the Security Council, so the cybersecurity issues and these developments of course come to our mind as well. The baseline for all that is that to share the common values and we worry about the same things and this is extremely important. Rais Kasri Kajuled yupo nchini kwa siku 3 atakaposhiriki kongamano la kibiashara kati ya Kenya na Estonia na kisha kuandaa kikao na maafisa wakuu wa makampuni mbalimbali hapa nchini. Ziara yake ikiwa ya kwanza kabisa nchini Kenya sawia na barani Afrika. Chris Sambu, Mwale wa Kirk. Na shukran Chris Sambu kwa taarifa hiyo. Na tukisonga mbele, ukulima wa mahindi umekumbwa na changamoto kubwa katika eneo la bonde la Ufa. Wanaolima zao hilo wakipata taabu kubwa haswa kuhusiana na bei yake sokoni, kila mara wakipata hasara. Hata hivyo sasa wana kila sababu ya kutabasamu baada ya njia mbadala ya ukulima wa wadudu hariri yani silkworms kutambulishwa kwa wakulima hao. So the market is good. If you compare with other produce like maize or other one, you will see actually the silk actually has is quite lucrative in terms of the output, and the input is low because actually you just feed the silkworms with the mulberries, and you just harvest your silk. And over the past years, farmers are getting now to see actually we are planting this maize, but at the end of the day we are still struggling farmers. They can't even plant the same farm next season unless they top up with other things. If they can engage in silk farming and still get a higher return than maize, that's why we are telling them alongside your maize. We know most people here love maize so much. Just set aside a small piece of land, at least an acre or so, to diversify your farming, because this one can give you at least in monthly returns. Because if we are selling silk on monthly basis, you have something in return, unlike other crops whereby we wait for annually or even after 2 years, for instance, the sugarcane. What I can confidently say, this is now the solution. Because in the past we have had complaints from even in maize farmers, tea farmers, the coffee, everyone is complaining. But now thinking of this one now can be a way out. All I could say is that let's all embrace something new, but we can learn everything we can learn. Na mtazamaji, mataifa ya Kenya na Uganda kwa sasa yamekiri kujitolea kwao katika kuangamiza vizuizi na vikwazo ambavyo vimekuwa vikiathiri biashara baina ya mataifa haya mawili. Kwenye mkutano uliofanywa baina ya wawakilishi wa mataifa haya mawili, baadhi ya vizuizi vya ukuaji wa biashara vilitajwa, huku kutengenezwa kwa bidhaa sawia kukionekana kuwa kizuizi kikuu katika kunawiri kwa biashara. Some of the non-tariff barriers that we have we have been addressing, and you will speak about them, whether it is challenges with trade in agricultural products mostly, whether it is eggs, whether it is chicken, whether it is sugar, whether it is milk. The basic reason you're having those challenges is your neighbor is producing exactly the same thing. And when your neighbor brings goods to the shop near him and finds that the goods that are competing with him are similar goods, but from the mother country, they start to make noise, and some of these challenges just start to emerge. Improved facilities, improved trade facilitation from both sides is a key in enhancing our economic ties. Infrastructure. Infrastructure, connectivity, our government must go an extra mile in investing in border-to-border infrastructure interconnectivity. Na mtazamaji, tumefika mwisho kabisa wa taarifa za Mwale wa Kirk. Shukrani za dhati kwa kuungana nami AIDAH-9TH na mwenzangu kwa lugha ishara Jane Mwangi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi, tunakutakia usiku mwema.